there is a sense in which some of you seem to be troubled by the fact that Norbert Mao was appointed the Minister of Justice and Constitutional Affairs with the major task of leading national dialogue and consensus. Kubanga ekyo tikyali kya lugambo, naye kennyini ninawe mulabye mu interview ng'akyogera. Well, temulema kweraliikirira, era nange sirema kweraliikirira wamu nammwe, kubanga nange ndi muntu. Naye I'm consoled by the following facts. Zenjagala owulire gwa alaba UNN. One, oba esooka, that UNN stroke UFCC has big brains that have resulted into the call for national dialogue in Uganda. To us, this is a credit. Thanks to the big shots behind this. Great thanks to Professor Gukina. Era singa UNN ne UFCC teyavaayo na idea ya referendum gye twayita oba gye twatuma EAPJRC kiyite Entebbe Apologies, Peace, Justice and Reconciliation Conference. Federal singa government ekyali mutulo ku kya federal. Naye obutambi mbulabye obutambula kati. Federal efuuse federal. Kino kikulaga ki muganda wange oba mwannyina zaali wano nti bakulu, these matters are extremely serious. Era nti UNN yeri ku kituufu kati yevuga Uganda. Nze nabagamba nti gwebeera ne kye bayita ideology ogenda kunyeenya Museveni. Naye bano bonna babadde bakikola mu bugenderevu abagamba nti bamuvuganya nga tewali alina ideology simanyi. But tulesa ideology mu bunafu bwaffe n'omukutu gwaffe guno ogutalina nation nti guli kweje egiri ewaka egirabibwa buli muntu. Naye Museveni atula bufofofu. Atandise appointments eza pressure, atandise okufulumya ekigambo federal mu kamwake. Era alajana nti mulwaki temubuulira abantu NRM system byekola. Kakati abantu batandise kuwoza federal. Mubabuulire ebirungi. But NRM is not a system. Twakibalaga wano. Kati Museveni ne banne batakkiriza kulaba ngeri ki gye bawamba kintu kino oba gye babuzaabuzaamu bannayuganda. Kyova olaba mbagambye kano temugenda nga temukawulidde. Ekyokubiri, I'm consoled by the fact that UNN is kawunyemu. Wano toyita amazima mbabuulira tewali ajja kuyita wano. Twatandikira ku Lukiri Rubongoya naye tewali agenda kuyita. Era mbawulidde ne Mao yagudde mu kawunyemu Friday. Bw'oba tewalabye program Get Off the Hook ginoonye. In whichever angle they will take, we know our stand as UNN stroke UFCC. We know what we must be contained in the genuine dialogue that will benefit Uganda and not that will keep the refugees in power. Here I invite all of you to pray and pray for the brains behind this move. That God may keep us safe and grant us the gift of wisdom and courage. Number 3, I am consoled
by the fact about Mao's Tuliku Mao's appointment. I am consoled by the fact that the last what Uganda wants to drive through Mao is totally different from what UNN stroke UFCC is advocating for. Bino ebintu byawuka, ekimu kisobola okukutuusa ku kirala, naye byawukanira ddala. For I'm consoled by the fact that the dialogue that is needed in Uganda is not a dialogue between NRM and the political parties. Mubalabye batandise okwekuŋŋaanya. Mulabye ekibadde ku Afrikana. Besigye Bobi Wine kina basaalirwa n'abalala bakapere. Kakati kye baagala okuvuga nti dialogue ebere between NRM and the political party and the rest. No! The dialogue that is needed in Uganda is not a dialogue between NRM and political parties. No, no, no. Any dialogue that must be fruitful and genuine in Uganda must not at any point include political parties, religious affiliations, tribal affiliations, and anything of the sort. Eno dialogue fe gye tuwogerako oba gye tutembeeta gye balowooza gye baagala okukoppa erina kubeera dialogue between those who have led Ugandans to such untold suffering and divisions, and Ugandans who have been victims of the suffering. Kambabulire mukulumwa kwonna okubbibwa okuttibwa bannabyabufuzi tebabaddemu. Gwe owa bulijjo owa wansi gwandaba gwabbiddwa gwasibiddwa baganda bwe battiddwa bano bannabyabufuzi wabeeyomu ayogera nti ze muganda wange baamutta mu campaign ezaggwa oba baamusiba. It must be a dialogue that is mediated by a neutral person or entity, not a Ugandan who has already taken sides like Mao. Fetwogera ku United Nations. What are you talking about? Ekitali ekyo tugenda guno gwesalira feka na feka. Otherwise, it becomes practically negotiation. Kasitobiteka mu Mao. Eze batakyali dialogue. Eyebe zifuse negotiation. Tufuna ki, mutuwaki, tubawaki. Era mwe bannayuganda mwe babajjogabana. Yes. Ekyokutaano, I'm consoled by the fact that we are not seeking negotiations. What Ugandans need is non-negotiable. We cannot negotiate our rights which have been deprived from us for 36 years. Come on. Come on, man. How can we share the same table to negotiate for the human rights which we have not been having for 36 years? Are human rights negotiable? How can we negotiate to have quality education that we have been deprived of 36 years for 36 years? Is education negotiable? How can we negotiate to have proper medical care that we have been denied for 36 years? Is health negotiable? In case we have the
mediator or coordinator as a person who has taken already stand, this means this is no longer a dialogue, but a negotiation or negotiations. We cannot have negotiations on matters that are non-negotiable. Are you kidding me? Come on, man. Echomukaga, I am also consoled by the fact that I see the salvation of Ugandans is at the door. Jesus in his word said, when your salvation is near, when the Son of Man is about to come, there will be, or there will come false prophets to distract you from the truth. Don't listen to them. False prophets and teachers have now come, preaching false national dialogue and consensus instead of reconciliation, apologies, peace, and justice. Don't listen to them if you are indigenous Ugandan. My English dictionary tells me that 1. Dialogue is a noun, is a conversation between two or more people as a feature of a book, play, or a film. Eno emboozi ebeerawo wakati w'abantu babiri oba basatu. Emboozi eno esobola okubeera ng'eri mu ngeri ya kitabo oba muzannyo katemba, comedy store model, oba film ez'ebina Nigeria oba ebina Uganda. Omu yogera oba omu ayogera omulala n'amwanukula. Ekyokubiri kyensanze mu dictionary. Okay, kale ekya dictionary katukikomya. Naye ekirala kyembakuutira kwe kwetaba oba kyembabuulira kwe kwetaba mu muhoozi, mu mboozi, oba okuteeseganya, okugenderera okumalawo ekizibu oba enkaayana. Kino kye kitegeeza oba kikivunulwa. Okugeza bwe waaliyo olutalo eggulu, UPDF yagenda mu dialogue ne LRA. N'oyo Mao ye yazikubiriza. It means to take part in a conversation or discussion to resolve a problem. Kati ekya UNN ne UFCC oba UNN ne UFCC kyeyagala kyeki okusookera ddala okugenda mu dialogue yonna, parties zombi zirina okumanya ekizibu n'okukkiriza nti ekyo kyekizibu ekirina okugonjoolwa. Muwulirize bulungi ebigambo bya Professor Gukiina bannange. Kyemmanyi nti UNN ekoze omulimo munene okubuulira bannayuganda ekizibu kyabwe, era nkakasa abasinga kati bagenda bakitegeera. Kati okugenda mu dialogue, ekizibu ekyo oba ebizibu ebyo bye birina okuteekebwako essira. All you can get out of the meaning of dialogue is a conversation to solve a problem. But what UNN/UFCC is advocating is beyond negotiation, beyond dialogue. Though through dialogue we can reach to what we advocate for, but dialogue is not the end or a goal. The goal is justice, peace, and reconciliation. If I may ask, dialogue were done in northern Uganda by Mao. The war abruptly stopped.
But were the people reconciled? Reconciled? No. So, let your heart not be troubled. The aim of EFGRC in Entebbe is reconciliation. I remember I explained every letter that contained in that conference last Friday. Tetugenda kunyumyamu bunyumya. Mbutukoze dialogue nedda. Twagala reconciliation. Tetusobola kufuna reconciliation nga tukomye ku dialogue. Bwe kubeeranga kwe kusiima kwa production ate ne tiimu yonna eya UNN nja kudda mbalambikira ensonga zino mbujjuvu. As per now, what I can say, let your hearts not be troubled. Fix your eyes to the federal revolution. Say one word, we want federal. Another word, we want a referendum. And that referendum erina kuba monitored by the international organization. A neutral organization. Kambabulire bannayuganda ensolo ku kizigo kweri. Kano ketugoba kalibwa. This time round, ketugoba kalibwa. We have to insist to the peace conference, Entebbe conference, UFCC conference. We have to insist to have a referendum. We have to insist to see to it that federal is restored in Uganda. Bakulu, these matters are extremely serious.